This conference will now be recorded. Okay, before going for demo, right? This is my 38th batch. Okay, I'm reading. This is my 38th batch. Okay, what is the class today? We are going to discuss about idea about what is we are going to discuss? Azure DevOps, right? Okay, Azure DevOps. Who recommended first to go with Azure DevOps? Anybody recommended the class? None of your friends recommended, right? See, Your voice is not clear. why the recommendation is happening, right? You compare with AWS, we'll see comparison first. AWS, Azure, and GCP. GCP, know, right? Everybody, what is GCP? Google Cloud. Okay, Google Cloud. AWS is Amazon Cloud. Okay, Azure is nothing but Microsoft Cloud. And what is cloud first of all? Exactly, it is going to provide the online services for the user to manage their applications. Okay, sir, what is the application? We'll discuss in the later classes. First, we will see the difference. AWS is the first company which is started the cloud services. Okay, it started almost near to 20 plus years. Okay, now Azure is started this cloud services from 2009. Started, but full-fledged they have started from 2012. Okay, they have introduced, but everything is on the platform from 2012. Okay, GCP is a recent one, recent like 4 years or 3 years from they are introducing most of the focus. Okay, now Azure is grooming more. Why? The reason is, you know, right, what is a data center? Have you guys heard about what is data center? Data storage. Data center is nothing but collection of servers. Blind is a collection of servers. And servers అంటే ఏముంటాయి? సర్వర్స్ ఉంటాయి, డిస్క్స్ ఉంటాయి, కేబుల్స్ ఉంటాయి, పవర్ సాకెట్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కలిపి ఏమంటారు? డేటా సెంటర్స్ అంటారు. Okay, now Azure is going to introduce the concept called ocean containerization. Ocean data center. Ocean data center అంటే ఏంటి? No, not near to the ocean. Inside the ocean, they are going to start the data centers. So, what if previously, currently, the data centers are there in the earth. Now they are moving their data centers from earth to ocean. Okay, that is the reason the big change happening these days. Okay, sir, what is the advantages of it? Okay, suppose example AWS, and also that is the one of the advantage. So many advantages we will discuss one by one. AWS. Suppose as a fresher, right? I ask you to create a storage inside the AWS. Okay, suppose I want to store some data in the cloud. Can you go ahead and create one storage? I'll go ahead and create a user for the AWS account and share it to you, right? You cannot able to understand which service it will support for storing the data. But the same thing, if I created the Azure account for you, if I shared the credentials with you, if you log in into your Azure portal, right, by the name itself, you can able to feel, oh, this is used for storage account. That's why Azure is user-friendly environment. Okay, whenever the seeing the naming itself, you can able to easily identify what is the use of that service. But AWS, you need to understand what is the use of that service. You cannot, like example, S3 bucket, we can call it as S3 bucket inside the AWS for storage purpose. Now Azure, we can call it as storage account. Okay. In AWS, if you want to create any virtual machine is nothing but without seeing a virtual machine, you are doing your activities, nothing but it's a virtual machine. Okay, whatever you are seeing, right, physically you can able to see, you are able to touch, that is called physical servers. Okay, two types of servers, physical instance and virtual instance. Physical instance is nothing but you can able to feel, you can able to touch, you can able to see. But virtual instance, that is hosted on the Azure, you can do whatever you want to, but you cannot be able to see. Okay, now in the same thing, AWS, if I ask you to create a virtual machine with Windows or Linux or Mac, okay, you don't know what is it, we can call it as EC2 instance. Okay, and also the storage account, like the same thing, Azure also we can call it as virtual machines. Okay, the main advantage, that is the reason nowadays everybody is looking for Azure and Azure DevOps services, and that is the reason market is growing more.
That is the why you got the recommendations go with Azure DevOps course. Okay. Now you got clear picture why you are going to go with Azure DevOps. Now we will go first. We need to understand some of the things. Okay. First, we will differentiate this Azure and DevOps. Okay. We'll consider these two as two things. Now Azure. Azure is nothing but a cloud provider, cloud service which is provided by Microsoft. And Azure is a cloud service which is provided by Microsoft. Then what is DevOps? What is DevOps? What is development here? We need to write any .NET code or C# code or any Python code or Java code. Anything we need to write? No, it's not like an application development. It's not like application development. It's related for automation for CI/CD and CD. Okay, CI అంటే తెలుసా? Continuous integration. అంటే ఏంటి? Immediately you need to deploy it. And whatever the code is written by developer, we need to deploy. That is called continuous integration. Continuous deployment means same thing. Whatever the code is ready, whatever artifacts is ready, we are taking those artifacts and we are going for deployment. That is called CD. CD is nothing but once the deployment is successful, we need to test that environment. That is nothing but continuous testing. Okay, this development is nothing but a small example. In your project, developers are doing one copy activity from one server to another server. They are doing manually. Okay, they are logging into server manually, and other servers also they are logging manually, just copy and pasting. Instead of that, if you automate this task using PowerShell or Python or Bash script or shell script, okay, that is called dev. Okay, that development is entirely different. That is called application development we are talking about previously. This is not application development. It's like automation for manual things to automate to reduce the time rates. And then manually you are taking 15 minutes. If you are automating the same script with PowerShell or some other tool, it will take within 5 minutes. Okay, same thing operations. Operations and it's basically a support. Okay, your application is deployed, it's everything is stabilized. As a DevOps engineer, we need to support that application. Like the users are trying to log in your application, right? They are facing some challenge. They will raise the support request. As a DevOps engineer, we need to support. I mean, we need to communicate with the customer. We need to understand what exactly is facing. Okay? Any application launch చేయాలంటే ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ కావాలా? ఏదైనా prerequisite. You need to ask the customer the prerequisites is available on your local laptop. Likewise, we need to troubleshoot. అంటే ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి? కాంబినేషన్ ఆఫ్ సపోర్ట్ కావచ్చు, లైక్ యూ నీడ్ టు మానిటర్ యువర్ ప్రొడక్షన్ ఇన్స్టెన్స్ కావచ్చు. మానిటరింగ్ అంటే ఏంటి? యూ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ద అలర్ట్స్ ఆన్ ద ప్రొడక్షన్ ఇన్స్టెన్స్. అలర్ట్స్ అంటే యువర్ సిస్టమ్ ఇస్ డౌన్, ఇమీడియట్లీ యువర్ సిస్టమ్ నీడ్ టు బి నోటిఫై యూ. అంతేగాని కస్టమర్ నాట్ గోయింగ్ టు నోటిఫై యూ. సపోజ్ యువర్ ఓలా యాప్ ఇస్ డౌన్, like customer is sending a messages, your app is not working. Instead of that, your system need to be notified your app is going to down. And after down, you cannot get notified. Before downing, like it's going to take some time. It not take within fraction of second. It's going to take 5 minutes time to down entire application. Suppose example, your utilization of your Ola app is 100%. Your application is going down means this utilization is going down one by one, like 90%. 60%, 70%. Whenever the application reaches to 90%, immediately your system need to be alert. That is the reason you need to take care. Okay, those configurations, these alerts, we need to set as a DevOps engineer. Okay, everybody is clear what is Azure? It's a cloud service which is provided by Microsoft. Okay, Dev plus operations means automation plus managing your system. మేనేజింగ్ అంటే చెప్పాను కదా, సపోర్ట్ కావచ్చు, మానిటరింగ్ కావచ్చు, యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్ కావచ్చు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్ అంటే ఏంటి? స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేషన్, వర్చువల్ మిషన్ క్రియేషన్. దాంట్లో ఒక టెక్నికల్ కీవర్డ్ ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్. ఓకే, కొంతమంది స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేషన్ అంటారు, బట్ రియల్ టైమ్ లో వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్, దే నీడ్ టు యూజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవిజనింగ్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్ టు క్రియేట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ Azure. Can you please go ahead and procure storage account? Can you please go ahead and create a virtual machine? Like this different keywords on it. And infrastructure creation is another keyword. Okay, now we'll go further.
Azure is offering three types of services, right? Everybody knows, like when you are working in Hyderabad, right? Everywhere there is a boards. Azure is offering three types of services. Event it IAS, PAS, SAS. I think everybody knows, like who is roaming in unlimited, right? Everybody knows like IAS, PAS, and SAS. What is IAS? Infrastructure as a service. That mean, what is that meaning? Suppose example, if you want to purchase one laptop, how many days before you will plan? Within the day you are planning, or you can plan before 2 days or 3 days? Because you need to understand what is the RAM you require, which operating system you require, which graphical card you require, which company you want to purchase. That is, planning should be there at least 3 days, at least 3 days or 4 days. But if you want to purchase, right, it will take 3 hours, 4 hours, or one day. Okay. Same thing, Azure is going to provide this all the infrastructure, hard disk, RAM, OS, your operating system, everything is provided by Microsoft within fraction of minutes, means 4 minutes or 5 minutes, maximum 3 to 5 minutes, you are going to create your virtual machine. Okay, and the virtual machine is provided by Microsoft. Those things managed by DevOps. Suppose example, I'll go an example. Suppose you purchased your laptop, right? Who is responsible for that? Ourselves, right? But you are purchasing the laptop from virtual machine from Microsoft. If anything wrong with the virtual machine, whom I need to reach? Microsoft. But if you want to go for Windows updates, we need to reach Microsoft. No, right? We need to do ourselves. If anything related to, I want to extend my disk, whom I need to reach? Microsoft. No, right? I need to increase my disk size. I'll add in a new disk. Okay, that is going to manage by Microsoft. And the infrastructure as a service means infrastructure is provided by Microsoft, but we need to manage that infrastructure. Okay, then what is PaaS then? Platform as a service. How many platforms available in the market? Platforms, and then so what is a platform? Software is a platform. Like .NET is a platform. And Java is a framework, okay, platform. Okay, likewise, we have different types of platforms. Here, he's telling, I am also giving the platform for you. Infrastructure I am providing, platform also I am providing. Just you can deploy your application. Previously, I need to manage the platform, I need to manage the infrastructure. Now, just I need to deploy my application in the past. Understood? That is a different. Now, what is SaaS? సాఫ్ట్వేర్ an ఎగ్జాంపుల్ చూసాం మన రియల్ టైంలో ఈ సినారీ ఎక్కడ చూసామా SaaS మన రియల్ టైంలో మనకు చిన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత నుంచి వాడుతూ ఉంటారు ఈ సర్వీస్ ఎప్పుడైనా చూసారా SaaS మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంకా గూగుల్ డ్రైవ్ వన్ డ్రైవ్ అని ఎప్పుడైనా చూసారా సింపుల్ SaaS అంటే గుర్తుంచుకోండి వితౌట్ ఇన్స్టాలింగ్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూటిలైజింగ్ దట్ సర్వీస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్. పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలిసింది చిన్నప్పటి నుంచి మనం పెట్టాం ఆఫీస్ 365. Without installing, you can able to open your Outlook in the internet. You can open Excel. You can open PPT. Whatever you require in the online itself, right? Without installing, you are doing it. That comes under SaaS. Okay, IaaS example ఏం చెప్పొచ్చు మీరు? IaaS కొన్ని resources examples ఏంటి అంటే virtual machine comes under, networks will comes under IaaS. Okay, small example. PaaS came as the examples. Azure లో not Java, app services అని దీంట్లో కొన్ని కాంపోనెంట్స్. దీస్ ఆర్ ద Azure కాంపోనెంట్స్. మర్చిపో, మీకు తెలీదు, దానికోసం చెప్తున్నా. ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్, వర్చువల్ మిషన్స్, PaaS సర్వీసెస్ ఇవన్నీ ఏంటి Azure లో కాంపోనెంట్. దాంట్లో వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ అనేది IaaS కింద వస్తాయి. ఓకే, PaaS కింద ఏమొస్తాయి మరి? యాప్ సర్వీసు, ఫంక్షన్ యాప్, SQL సర్వర్, బ్యాక్ ఎండ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా, దట్ విల్ కమ్స్ అండర్ PaaS. మరి వాట్ ఈస్ ద SaaS సర్వీస్? ఇందాక చెప్పాం కదా, ఆఫీస్ 365, దట్ విల్ కమ్స్ అండర్ SaaS సర్వీస్. ఓకే, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్, కమింగ్ క్లాసెస్ లో విల్. ఎందుకు మనం ఇది హైలైట్ చేసామంటే, వెన్ యు ఆర్ అటెండింగ్ ఫర్ డిస్కషన్స్, రైట్, they will ask, can you please note down what are the PaaS services, whatever the PaaS services which you used in your previous project. Okay, what are the IaaS services which you used in the previous project? They will ask you to note down. Okay, IaaS, PaaS and SaaS, these are the Azure
Azure components, huh? Components. These are the services which is provided by Azure. IaaS, PaaS, and SaaS. These IaaS కి ఒక పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు. దిస్ ఈస్ కాల్ ఏం చెప్పొచ్చు దీన్ని? ఒక రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలి అనుకుంటే దీన్ని ఏం చెప్పొచ్చు? మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో దీన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించాలి IaaS సర్వీస్ ని. తెలీదా? మీ జస్ట్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్, పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్. అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు? ఎవడో ఇస్తున్నాడు, యు ఆర్ యూటిలైజింగ్ ఇట్. ఎనీ ఎగ్జాంపుల్? House rent Service. or rental house. Rented house. You can go with rented house. అంటే ఏంటి? You are going with rent and you are paying it, you are replacing it. And what is PaaS? PaaS guest house renting. ఓకే, అంటే ఏంటి? దాంట్లో మనం పర్మనెంట్ ఉంటామా? Just we are utilizing, just we are living. Okay, that is called SaaS. Sorry, PaaS. What is SaaS? Like e-seva, we use it, but we don't download anything, or we don't have any application to download it. Exactly. We use it. We use that software. Exactly. We can go without installing any software. If you are replacing, that is called SaaS. In real time example, any example in real time? Dropbox, Gmail. Dropbox, good point. Gmail, good point. ఇంకా Gmail ఎప్పుడైనా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారా? అంటే మొబైల్ కాదు, ఎప్పుడైనా మీ ల్యాప్టాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారా? No, right? Without installing anywhere, you are able to access it. That is called SaaS. Okay. Now we'll go with one more concept. Why we need to go with Azure? Why we not go with other cloud services? Why we will go with Azure? Any advantage? We'll see advantages of Azure. Advantages. ఏమేంటి advantages? చెప్పగలరా? కొన్ని advantages చెప్పగలరా ఎవరన్నా? Less cost. First advantage is when you are working for Azure, right? Azure is going to provide two types of services. One is free trial. Second one is pay as you go. Free trial is nothing but you can Without use paying, it we for 1 can month. use it. They are going to give some credits. You need to use it for 1 month. Then after that, you need to upgrade that plan with free trial to pay as you go. Then only you can charge more. Otherwise, it's free for 1 month. Okay, what is pay as you go? Whenever you created the resource, how much time you have used it, you need to pay for that. Okay, suppose you have created a virtual machine, you have used it for 2 minutes or 5 minutes, you need to pay for 5 minutes. Okay, pay as you go means whatever you utilize, you need to pay it. That is called pay as you go. These are the types available under Azure. Okay, we will go with which approach? Free trial or pay as you go? Pay as you go, I guess. Free trial. In real time, we'll go with pay. Much more. Demo class will go with free trial. In real time, we'll go with pay as you go. Okay, real time projects when you are working, that is called pay as you go subscription. Okay. Now, what is the advantage? First advantage is pay as you go. Whenever you utilize, you need to pay it. Okay, advantage. Then second advantage. What is the second advantage? High availability. Another keyword. What is the use of high availability? See, Low example, downtime. high availability అంటే ఏంటి? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. Suppose you deployed your application in Chennai region. Chennai తెలుసు కదా మీకు? Chennai. ఒక 6 years back, what happened? Floods is happened. Their entire system got shut down. This is the situation. You can call this is a high availability. No. Is it high availability? No, right? No. If it is stored in any point of time, your application need to be available for all the users from anywhere. Okay, and ఇప్పుడు suppose example, same application I am deploying in 2 locations. Suppose one is from India location and second is from North Europe location. Suppose India region is down, the application down అవుతుందా? Still your application is accessible for, okay, this
This application is still available for anywhere, any point of time. That is called high availability అంటాం. ఇలా high availability provide చేసే services Azure లో చాలా ఉన్నాయి. Okay, దాంట్లో one of the service called availability set. Okay, other service called availability zone. Okay, other service called VMSs. ఇవన్నీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ వస్తాయి. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే రియల్ టైమ్ లో when you are working for banking domains, when you are working for finance అంటే banking కంటే మట్ finance domain or healthcare domain, you need to work with high availability scenarios. Okay, availability అంటే ఏంటి? Availability set, availability zones and virtual machine scale sets. We will see virtual machine scale set. What is the use of virtual machine scale set? దాని షార్ట్ కట్ లో మన రియల్ టైమ్ లో VMSS, virtual machine scale set. What is the advantages of this? What is the advantages అనేది I'll tell you on the single line. Okay, suppose I have created a virtual machine with the VMSS. Okay, VMSS. I have configured application called Amazon website. Amazon ఉంది కదా మనకి social website Amazon, where you can purchase the groceries, everything. Okay, I have deployed my Amazon website. Okay, I have configured 6 GB RAM for this and 1 TB hard disk. Okay, whenever a big billion day starts, what happened? First rate means so many users are trying to access your application. This 6 GB is enough? No, right? No. Automatically you need to increase the instance. అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? Based on the whenever the CPU use reach to 75%. తెలుసా? ఇప్పుడు whenever you are utilizing your VM, right? Have you observed your CPU reach to 70 sometimes, 90 sometimes, 100 sometimes? Have you observed this? Why this is going to reach 70%, 80%, 90%? You have putting some load on your instance. Whenever the user is browsing, expected user is 10,000, but 10 crores of users at a time they are browsing your application. What happens? The load will increase. Not phone, server not phone, page not reachable. Like we have seen this many issues while booking IRCT ticket, right? We have observed this. Your system capacity is something, but more than the capacity users are using. That is the situation we get this type of exception. That is the situation. Whenever the CPU is 75%, memory is reached to 75%, I am going to add the one more instance to my VMSS. Now the load will distribute to this Azure. Likewise, CPU is reached to 75%, I am going to add one more instance. Likewise, I need to add the new instance for each and every time. Likewise, suppose my user capacity is 10 crores of users. I need to spin up 60 instances to support this load. I cannot do manually. Automatically, we need to do some configurations on the system. Whenever the CPU is reached to 75, increasing the instance. And ఎలా జరుగుతుంది? Manually జరుగుతుందా? No, by system will take care. Like you observe, right? Big billion days will always start from midnight 12 o'clock. How it is going to happen? This is the situation. Okay, whenever the CPU is 75, adding new instance. CPU is to 75, adding new instance. Likewise, 60 instance will be added for your Amazon. How many days will be there? 3 days or 2 days? Then immediately the CPU will go down, right? 75 to 30%. Remove from 60 to again back to 1. Ella, it will wait for 5 minutes. CPU is 20%, decrease by 1. Again, wait for 5 minutes. CPU is still 20%, decrease by 1. Likewise, you are paying only for 3 days. Otherwise, you are using physical data center. For this scenario, if you want a hand day, you need to purchase the 1,000 servers. Okay. Now 3 days situation is ghost. Then what we need to do these 1,000 servers? You cannot do anything, right? You need to maintain. That's it. That is called physical data center. Same thing in Azure, you are going to manage. No, you need to manage only for 3 days. I am paying only for 3 days. But physical data center, you are not paying for 3 days. You need to manage for still your lifetime. Otherwise, you need to save it for some other. Okay, that is the difference between physical data center with VMSs. Okay, and that is called pay as you go. You are utilizing for 3 days, you are paying for 3 days. Okay, previously I am not paying for 3 days, I am paying for 30 days. Okay, utilizing space, utilizing ACs, utilizing power sockets, utilizing manpower in the physical data center. Agree? That is the advantages of VMS.
Just single configuration. That's it. You are sleeping also, your system will take care. Okay. That is called advantages of first one called high availability. Then second one is high security. What is the use of security? సెక్యూరిటీ తెలుసు కదా మనకి మెయిన్ గా ఇప్పుడు కస్టమర్స్ కోరుకుంటుంది మెయిన్ థింగ్ సెక్యూరిటీ అంటే డేటా nobody can able to hack your data, okay, or hack your system. That is called Azure is going to provide more security in different ways. Everybody knows SSL, తెలుసా? What is the use of SSL? Secure socket layer by using certificate. When you are browsing HDFC Bank, there is a lock button will be there. If you click on that lock, it will open. చూసారా ఎప్పుడైనా మనకెందుకు మనకి నెట్ బ్యాంకింగ్ ఓపెన్ అయితే చాలు కదా. ఓకే, మనం ఏదైనా ఒకటి చేయాలంటే we need to thoroughly go with this requirement. Suppose example, let me go to Google. You are able to see this lock. Whenever you clicking on this, right, it will open one pop-up, one page. Okay, it will take some time or what. Okay, you are able to see certificate, right? అంటే ఏంటి? Who can able to access this website? Not certified. Everybody can able to access, but if the user want to hack this website, he can able to access. No, right? Because it's encrypted with the certificate, and user cannot able to decrypt. If you want to decrypt, you need the certificate. Okay, that's why users cannot able to hack your website. The first way of providing SSL is a basic thing. It's not providing by Azure. It's providing by your user side, application side. Then Active Directory authentication. Active Directory అంటే ఏంటి? మన చిన్నప్పుడు మొబైల్ వీఆర్ యూజింగ్ బిఎస్ఎన్ఎల్, రైట్? బిఎస్ఎన్ఎల్ దే హ్యావ్ ద బుక్, బిగ్ బుక్ ఉంటుంది తెలుసా? దాంట్లో పేజీ పోతే అడ్రస్ ఉంటుంది, మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది తెలుసా? మీరు చూసారా? బిఎస్ఎన్ఎల్ బుక్ లెట్ అంటారు ఏదో సంథింగ్. అంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ కస్టమర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్స్ ఏంటి, వాళ్ళ అడ్రస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సేమ్ అట్లాగే ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి ఒక యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అనేది కంపల్సరీ. దాంట్లో ఏముంటది? ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, అసలు ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు, ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు వరకు సర్వ్ చేశాడు, అసలు ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేశాడు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ట్రాక్ అండర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ నేను నా ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్ నేను డిప్లాయ్ చేశాను, అప్లికేషన్ ఆర్గనైజేషన్ లో డిప్లాయ్ చేశాను. హూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్? Who can able to access my application? Who have the part of my Active Directory? అంతే కదా, TCS ఎంప్లాయీస్ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దేర్ ఇంటర్నల్ వెబ్సైట్స్. అది మనకి పబ్లిక్ ఉంది. TCS.com అంటే జస్ట్ ఏమొస్తుంది, పర్టికులర్ క్వార్టర్ లో సేల్స్ ఎంత ఉన్నాయి, బెనిఫిట్స్ ఎంత ఉన్నాయి, వస్తుంది జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ. బట్ ఇంటర్నల్ వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ అంటే are you able to open? No, right? That is called Active Directory based authentication. Okay, only internal people can able to access via email based authentication. Okay, second one is one more authentication using virtual networks. Virtual networks and ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న networking. Suppose your router is there, everybody can able to connect. If you set the secret information, if you set the password, nobody can able to access, right? And if you open for public, everybody can able to access, right? Within the range, everybody can able to access. And if you set the password, within the range, people also cannot able to access. Same thing, if you enable the virtual network for your application, who is a part of that network, he can able to access. Otherwise, nobody can able. Likewise, we have different types of security mechanisms which is provided by Azure. That's why Azure is giving more security recommendations. These are the 2 or 3 recommendations. We will come into classes, right? We'll give more. Okay. Next, one more thing is high availability చూసాం, high security చూసాం, high monitoring చూసాం. Monitoring, what is the use of monitoring? అంటే Azure అంటే నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే Azure inbuilt with there is a monitoring services. No need to install any third party tool to monitor your application. Azure inbuilt with there is an option called monitoring. Okay, you are able to see option called monitor. This service will help us for monitoring your virtual machine. What is the CPU of that virtual machine? Who logged in? Okay, what is the activity you performed in? What is the log read write time for the disk? Everything you can able to track. అంటే ఒక వర్చువల్ మిషన్ కాదు, ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ కావచ్చు, ఒక అప్లికేషన్స్ కావచ్చు, సర్వర్ రెస్పాన్స్ టైం ఎంత, పేజ్ లోడ్ టైం, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ ట్రాక్ విత్ ఇన్ Azure itself. That is the reason Azure is providing monitoring service as well, high monitoring. Okay, అంటే ఏంటి, ఇన్సైడ్ ద బిఎం వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రాక్డ్. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక చిన్న మిస్టేక్, డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు, they will write the logic in the server, is some mistake, they will write some mistake logic. Okay,
Okay, they are trying to rectify the logic without knowing to anyone, right? Sometimes with their human mentality. Okay, if you have done some mistake, right? If you want to cover all the times, okay, but if you have done the mistake in Azure, right? No, there is no other option. Okay, you need to be open with the customer. I have done this. That is the best way to do it. Otherwise, if you have done something in the background, right? My system will alert me. Something is updated in my database. Something is happened to my server. Okay, somebody is logged into my instance. Immediately, I am going to get an email notified. Okay, that is options available in Azure. అది సర్వర్ కావచ్చు VM లోకి లాగిన్ అయినప్పుడు you are going to get the email notification. Likewise, we need to set. Okay, that is called monitoring is very important. Azure is providing monitoring service as well. And one more advantage is, right? And like this one. Okay, now we'll see. Have you guys heard about agile method and waterfall model? Yes. 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 Who is working in real time, they know this process, agile and waterfall. What is the difference between agile and waterfall? సార్ అసలు మనకి ఎజూర్ కి దీనికి రిలేషన్ ఏంటి ఉంది, చాలా రిలేషన్ ఉంది. మనకి ఎజైల్ అసలు ప్రతి ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ ఫాలో అవుతుంది? వన్ ఆఫ్ ద మెథడాలజీ లైక్ ఎజైల్ కావచ్చు, వాటర్ ఫాల్ మోడల్ కావచ్చు, క్యాన్బాన్ కావచ్చు, లేకపోతే స్క్రమ్ కావచ్చు, అయితే డిఫరెంట్ మెథడాలజీస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రెండు ఉన్నాయి, ఎజైల్ విత్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్. అంటే ఏంటి, ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవ్వాలంటే వన్ ఆఫ్ దిస్ ఫాలో అవ్వాలి, ఎజైల్ కానీ వాటర్ ఫాల్ కానీ. దెన్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? Waterfall is the flow chart. Okay, what else? Like when customer came with a if he has given certain requirements, complete for this fix. So now again what happened? He wanted some changes. So he comes to update this one. Okay. Then we will say like, in this process this is not possible. If in next future update we will give this. See, waterfall model nothing but requirement gathering will be the beginning of the project in agile and waterfall model. But in waterfall model, we don't have any client interaction, will not be there. First, beginning of the project, client will interact with us. Once the project is completed, after 6 months or 1 year, he will come back to us for the demo. We don't know what we have implemented. But agile model, everything will be transparent. You have done something, you need to give the demo for the user. He will rectify, he will, within the day itself or within the week itself, we will modify the recommendations. Okay, and then the entire the project is going to be transparent, and finally the project will be succeeded. In waterfall model, everything is transparent. No, right? You are not interacting with the customer. Customer at the beginning of the project, the expectation is X is equal to Y. Any 1 year back, we are all humans, right? I forgot X is equal to Y. I know X is equal to, after that Y or Z or A or I don't know. Finally, I am assumed I implemented X is equal to A. What happened? Entire project is succeeded? No, right? Entire project is gone. Then finally what happened? Trust is gone. Entire business is gone. Entire cost is gone. Trust is gone అంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి బిజినెస్ ఇస్తారా? No, right? But agile model ఏంటి? ఇటరేటివ్ మోడల్ అంటే ఏంటి? ఇటరేటివ్ అంటే దీన్ని ప్యారలల్ అనుకుంటా. రైట్, ఇంత ముందు మనం ప్యారలల్ అంటే ఏంటి, డెవ్ టీము, టెస్టింగ్ టీము, డెవాప్స్ టీము ప్యారలల్ గా పనిచేసాం. వాటర్ ఫాల్ లో సీక్వెన్షియల్ మోడల్ అంటే ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు. బట్ ఇదేంటి, మనం ప్యారలల్ అనుకుంటా ఎజెంట్ ఇటరేటివ్ మోడల్, ఇటరేటివ్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో దీన్ని ప్యారలల్ అంటారు, బట్ ఆ కీవర్డ్ అనుకుంటా we will call it as iterative model. అంటే ఏంటి, parallelly all the teams work together, collaborative manner. And if everything is done, you need to give the demo what you implemented for the 1 week or 2 weeks. If you have any changes, the customer will update you. I need this is the UI I require, this is the color I require, this is the modification I require. Within the same day or 2 second day, you will update. You will go for demo again. Okay, that is the advantages of agile model. Agile model example ఏంటి అంటే మన ఓల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. తెలుసా, మన ఓల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో మీరు చదువుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ ఉండేది, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఉండేది, దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు ఎజైల్ మోడల్ ఏంటి, డే ఎగ్జామ్, వీక్లీ ఎగ్జామ్, మంత్లీ ఎగ్జామ్. అంటే ఏంటి, ఎజైల్ మోడల్ అంతే కదా, వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద డెమో. వీక్లీ డెమోస్ ఉంటాయి,
మంత్లీ డెమోస్ ఉంటాయి, ఇయర్లీ డెమోస్ ఉంటాయి, క్వార్టర్లీ డెమోస్ ఉంటాయి. ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు గివ్ ద డెమో ఫైనల్లీ డెమో ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, యూ విల్ గెట్ ద ఇమీడియట్ ఫీడ్బ్యాక్, యూ విల్ రెక్టిఫై, యూ విల్ ఇంప్రూవింగ్, రైట్? when you got the feedback, you are improving, then finally you will get 100 marks. But waterfall model, there is no improvement. First, there is no middle contact, finally you will get 0. Okay, that is the disadvantages of waterfall model. These are the advantages of agile model. Okay, in this course I am going to cover like 45 concepts and different 45 concepts. దాంట్లో మీకు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పే ఉంటాను, వర్చువల్ మిషన్స్ అంటున్నాను, నెట్వర్క్స్ అంటున్నాను. నెట్వర్క్స్ లోపల పబ్లిక్ ఐపీస్ ఉంటాయి, ప్రైవేట్ ఐపీస్ ఉంటాయి, ఎన్ఎర్జీస్ ఉంటాయి, ఎన్ఐసీస్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఓవరాల్ గా లైక్ వైజ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ 45 Azure కాంపోనెంట్స్. అదేంటి, వర్చువల్ మిషన్స్ కావచ్చు, స్టోరేజ్ అకౌంట్ కావచ్చు, సర్వీస్ బస్ కావచ్చు, అప్లికేషన్ ఇన్సైట్స్ కావచ్చు, సీక్వెల్ సర్వర్ కావచ్చు, డేటాబేసెస్ కావచ్చు. లైక్ వైజ్ వి హావ్ 45 కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ఈ 45 లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ విల్ ఫాలో 10. అంటే ఏంటి, రొటేషన్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ వాడాలనుకుంటున్నా, ఏం వాడతారు? అంటే ఒక డేటాను స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నా, ఏం వాడతారు? డేటాబేస్ వాడతారు. ఆర్కిల్ డేటాబేస్ కావచ్చు, సీక్వెల్ సర్వర్ డేటాబేస్ కావచ్చు, సంథింగ్ డిఫరెంట్ డేటాబేస్ కావచ్చు. ఓకే, అంటే డేటాబేస్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. మరి అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడానికి యూఐ మ్యాండేటరీయా? అంతే కదా. అంటే యూఐ బ్యాక్ ఎండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ విత్ ఇన్ 1 week ఆర్ 10 days. ఓకే, దెన్ వాట్ వీ రిక్వైర్, వీ నీడ్ స్టోరేజ్. ఐ వాంట్ టు స్టోర్ సమ్ ఫైల్స్, మై ప్రాజెక్ట్ ఫైల్స్ కావచ్చు, లేకపోతే బ్యాకప్ ఫైల్స్ కావచ్చు, స్టోర్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇవన్నీ ప్రాజెక్ట్ కి మ్యాండేటరీ. స్టోరేజ్ కావచ్చు, విఎమ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఫ్రంట్ ఎండ్ యూఐ కావచ్చు, బ్యాక్ ఎండ్ సర్వీసెస్ కావచ్చు, లేకపోతే మానిటరింగ్ సర్వీసెస్ కావచ్చు, సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ప్రాజెక్ట్ మ్యాండేటరీ. దీస్ కాన్సెప్ట్ విల్ కవర్ విత్ ఇన్ 20 days ఫస్ట్. ఓకే, ఏదైతే ఒక కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ కి కావాల్సిన మ్యాండేటరీ కాంపోనెంట్స్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ఫస్ట్ 20 days. Okay, after that we will discuss remaining concepts. Okay, ఈ 25 days ఎందుకు అంటున్నారు, సారీ 20 days ఎందుకు అంటున్నాను అంటే, you will get at least a clear picture how the project look like, what are the components you require for the minimum one project, and what are your roles and responsibilities as a DevOps engineer going to do. Okay, this is going to cover within 20 days. Okay, 20 days అంటాం కానీ ఒక 5 days అటు ఇటుగా అవుతుంది. ఓకే, 25 days అనుకుంటారు. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఏం చేస్తాం అంటే, మనం నెక్స్ట్ ఏదైతే ఇంకా మనం 45 కాన్సెప్ట్ చెప్పామో రిమైనింగ్ విల్ కవర్. End of the Azure concept will cover DevOps. ఈ DevOps లో ఈ 20 days లోనే we will involve one DevOps service. ఎందుకంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ కి అంటున్నాం కదా, ఒక ప్రాజెక్ట్ కి నువ్వు డెలివరీ చేయాలంటే నీకేం కావాలి, one DevOps సర్వీస్ కావాలి, ఒక టూల్ కావాలి. We will cover with one project with one DevOps tool. ఓకే, ఎవరికైతే మీరు రెజ్యూమ్స్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారో, ఎవరైతే ఎంట్రోల్ ఓన్ గా అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో, దే కెన్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ 1 month. ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ ఏమేమి టూల్స్ వాడతారో మీకు అర్థమైంది, అండ్ ఏమేమి అదే డెవాప్స్ టూల్ కి అట్లీస్ట్ 1 tool is required for CI/CD. That is done. Next thing we will discuss later. ఓకే, అంటే మిగిలిన 30 days తర్వాత మనం కంటిన్యూస్ గా జెన్కిన్స్ అంటున్నాం, ఆక్టోపస్ అంటున్నాం, డాకర్ అంటాం, AKS అంటాం, Azure Kubernetes అంటాం. నెక్స్ట్ Azure DevOps మెయిన్ సర్వీస్, Azure DevOps అంటున్నాం. ఓకే, Azure DevOps service will cover in 10 days. Okay, only Azure DevOps services ke we are going to give 8 to 10 days. Okay, ఎందుకు అంటే that is the one service which will support for all the things. Managing your boards అంటే నీ tasks for daily tasks వస్తాయి, you can able to manage in that service. Next, code management, SCM అంటున్నాం, code you can able to manage in the tool itself, service itself. Next, CI/CD and CT you can do in the same tool itself. Next, you can go for monitoring. Okay, you can do the same thing to the service itself. And in one service will support for all the things. Okay, that is the reason we are going to cover this service within 20 days. One DevOps and Azure services, అంటే 5 to 6 services. ఓకే, కాకపోతే ఈ 1 week ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ గురించి మనం చెప్పడానికి 1 week తీసుకుంటాం. ఎందుకు అంటే స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ ఆప్షన్స్ కామన్ ఫర్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్. ఇఫ్ యూ డిస్కస్డ్ క్లియర్లీ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెషన్, no need to discuss this all the options in the next classes. That's why we are taking 1 week only for storage account and options. అంటే ఆప్షన్స్ అంటే దాంట్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. I'll give one example. ఆప్షన్స్ అంటే ఏందో అనుకోకండి. ఒకసారి సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనుకుందాం. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఓకే, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాను క్లాస్ డెమో నుంచి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అసలు ఈ పోర్టల్ గురించి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ అంటున్నాను కదా, దీన్ని ఏమంటారంటే మనకి ఆప్షన్స్ అంటారు, బ్లేడ్స్ అంటారు. ఈ బ్లేడ్స్ గురించి చెప్పడానికి 1 week పడుతుంది.
ఈ బ్లేడ్స్ ప్రతి రిసోర్స్ కి కామన్. If you completed for one resource, that is enough. That's why we will cover 1 week only for storage. The next for app services కావచ్చు, databases కావచ్చు, ఇవన్నీ కవర్ ఇన్ నెక్స్ట్ 12 days అంటే ఇంకొక 7 to 8 days పడుతుంది. రిమైనింగ్ 8 DevOps. Okay, this is the way we are going to discuss. In this process, every Friday for 20 minutes we have a doubt session. Doubt session for your doubts and my doubts. ఓకే, అంటే నీ డౌట్స్ నన్ను అడగాలి, నాకున్న డౌట్స్ మిమ్మల్ని అడుగుతాను. ఓకే, అండ్ వన్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్రైడే యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ వన్ కాన్సెప్ట్. ఐ లాస్ట్ యూ టు ప్రిపేర్ వన్ కాన్సెప్ట్. యూ నీడ్ టు, అంటే ఎంతమంది యాక్టివ్ గా తీసుకుంటారనేది నాకు తెలియదు. యాక్టివ్ గా తీసుకునే వాళ్ళకి ఇవన్నీ తర్వాత ఉపయోగపడుతుంది. యాక్టివ్ గా ఎవరు నాకు అవసరం లేదనుకుంటే మనం ఏం చేయలేం. బట్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే, అంటే ఈ ఏదో ఒక ఫ్రైడే, అంటే ఎవ్రీ మంత్ లో 2 Friday మనకి ఒకటి డౌట్ సెక్షన్ ఉంటుంది, 2 Fridays వచ్చేసి PPT ప్రెజెంటేషన్ ఉంటుంది. అంటే I will give one concept for 5 to 6 members. Within 1 hour, everybody need to take 5 to 10 minutes. They need to present. Tell me about yourselves and what you prepared, what is your past experience, what you demoed. Okay, that will be given on the every Friday. This is the way I am going to discuss. Okay, first week, అంటే మనకి Saturday Sunday holiday. I am going to give the work on Friday to complete by Monday. అంటే ఏంటి అంటే జస్ట్ వర్క్ నాకు వచ్చిన టాస్క్ I am going to give to you. You need to be complete. బట్ ఎట్టి పరిస్థితులు మనల్ని అనకూడదు, సార్ ఎట్లా చేయాలి అంటే. ఇప్పుడు దీని వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే, ఎప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను చెప్తాను, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో ఒక టాస్క్ ఇచ్చాను నీకు. ఇఫ్ యూ గాట్ ద టాస్క్, హౌ యువర్ సిచ్యువేషన్ దట్ విల్ బి హ్యాపెన్ హియర్ ఎగ్జాక్ట్. అంతే కదా, రియల్ టైమ్ లో ఒక టాస్క్ నీకు ఇచ్చినప్పుడు నీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంది, అసలు నువ్వు ఎలా ఆలోచిస్తావు, నువ్వు ఎలా టెన్షన్ పడుతుంది, నీ జేబులో చేతులు ఎలా పెట్టుకుంటావు, అన్ని ఇక్కడ కవర్ అయిపోతాయి. ఓకే, నువ్వు ఎలా కిందకి పైకి ఎలా తిరుగుతావు, ఫోర్స్ పైకి, ఎన్ని టెన్షన్స్ అని ఇక్కడ పోతాయి. బట్ నన్ను అడగొద్దు ఆన్సర్ ఎలా చేయాలి అని. ఆన్సర్ నన్ను అడిగితే నీకు ఇటువంటి ఐ కెన్ డూ ఇట్ రైట్. ఇప్పుడు దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, యూ విల్ గెట్ ద కాన్ఫిడెంట్. అంటే ఒక వర్క్ వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి. ఫస్ట్ నీకు ఒక మెయిల్ రాగానే ఏం చేస్తావు, విత్ ఇన్ 1 minute ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారు, ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారని నీ మైండ్ రన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఆప్షన్ నీ దగ్గర నుంచి పోవాలి. ఎవరో హెల్ప్ చేయాలి, గూగుల్ తల్లి నీకు హెల్ప్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్, నో అదర్ ఆప్షన్ ఆల్టర్నేటివ్స్. మైండ్ లో ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అంటే ఈ కోర్స్ చెప్పేటప్పుడు I cannot give any notes. You need to prepare the documents, search in Google. అంటే మనం ఇప్పుడు దాకా చదువుకున్న 4 months చదువుకొని కంప్లీట్ చేసాం బీటెక్, దట్స్ ఫైన్. I'm clearly telling course content will not ఇదేమో ఇంటర్నెట్ material. కనెక్షన్ వచ్చింది, అదేమో వాళ్ళే కావాలని డిస్కనెక్ట్ చేస్తారు. You guys need to prepare the documents. You need to share your WhatsApp group. ఎవరైతే వాళ్ళు కోర్స్ బయటికి పంపించారు మీటింగ్ లో నుంచి అని చెప్పి వచ్చింది prepare మెసేజ్. the document, you need to paste it. Only one document for PowerShell. PowerShell కి మాత్రం డాక్యుమెంట్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్. ఓకే, ఎందుకంటే స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి ఐ విల్ ప్రొవైడ్. రిమైనింగ్ థియరిటికల్ ఏదైనా ఉంది అంటే యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్. అంటే సార్ దానివల్ల మాకేంటి ఒరిగేది చెప్పగలరా, ఏం చెప్పండి. ఇప్పుడు రియల్ టైం యు ఆర్ ద డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఫర్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, యువర్ మేనేజర్ కేమ్ టు యూ, క్లయింట్ బిజీ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ వీక్, దెన్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? You need to prepare the presentation to impress him. What you have done, what you have achieved till 6 months. You are representing entire project, not representing you, right? How you are going to happen? That will be happen in this course. ఎవరైతే ఏది మళ్ళీ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది, ఎవరైతే ప్రాక్టికల్ గా చేస్తారో వాళ్ళకి ఇవన్నీ వర్తిస్తాయి. జస్ట్ ఓన్లీ జాబ్ కావాలని వాళ్ళకి వర్తించవు. ఓన్లీ నాకు జాబ్ వస్తే చాలు, ఐఎమ్ ఓన్లీ లుకింగ్ ఫర్ మ్యారేజ్, దట్స్ ఫైన్, ఐ నీడ్ వన్ జాబ్, దట్స్ ఇట్ అనుకున్న వాళ్ళకి వర్తించదు. నేను సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత సర్వే అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళకి వర్తిస్తుంది ఇచ్చిన కోర్సు. నాకు జాబ్ కావాలనుకుంటే అవసరం ఇవన్నీ, ఓన్లీ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని నిలబెట్టుకొని సర్వే అవ్వాలి అంటే ఇవన్నీ కాదు. ద మెయిన్ థింగ్, దయచేసి ఒకటి చెప్తున్నాను, కమ్యూనికేషన్ ఇంపార్టెంట్. మినిమం వాడు అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ లేకపోతే ఈ 3 months లో ఆ 2 months లో నేర్చుకోవాలి, లేకపోతే నో. మళ్ళా ఫుట్బాల్ ఎట్లా వస్తుంది అంతే. అంటే మనకి భయపడ్డట్ల రియల్ ఫ్యాక్ట్ ఇవన్నీ ఎవరు చెప్పాలి, మీకు ఏ కోర్స్ జాయిన్ అయినప్పుడు మనం ఫ్రాంక్ గా చెప్తున్నాం. మీకు కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే ఈ 2 weeks లో కమ్యూనికేషన్ పెంచుకోవాలి. కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే మళ్ళా బ్యాక్ టు కెరియర్. ఒకసారి జాబ్ కొట్టిన తర్వాత కమిట్మెంట్ రాకూడదు మళ్ళీ, అది కాన్ఫిడెంట్ మైండ్ లో పెట్టుకోండి. అంతేగాని నాకు కమిట్మెంట్ ఉంది ఆయన ఈ కోర్స్ కాకపోతే ఇంకో కోర్స్ ఉంది అనుకుంటే వాళ్ళకి ఏ కోర్స్ ఉన్నా కానీ అదే కోర్స్, ఎన్ని రోజులు కోర్స్ ఉన్నా వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అదే.
మళ్ళీ ఒక టార్గెట్ పెట్టేయాలి. ఎంబీఏ పెట్టి మళ్ళీ నేను రాకూడదు అంటే మీ పర్సనల్గా రావచ్చు, మళ్ళీ కోర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అనే మాట మీద మళ్ళీ నేను ఎంబీఏ రాదు. ఓకే, అది ప్రిపేర్, అలా ప్రిపేర్ అంటే రియల్ టైంలో ఎవరికి తోపు కాదు, ఎవరికి కొత్త రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు వారికి తెలియదు. దే విల్ సర్చ్ ఇన్ ద గూగుల్, దే విల్ డూ ద ఇంప్లిమెంటేషన్స్. అంటే చేస్తూ ఉంటే వస్తుంది అంతే. సార్ ఇవన్నీ ఏం చెప్పట్లేదు, జస్ట్ జనరల్ మీరు గుర్తుంచుకోవడం చెప్తాను. ఇప్పుడు మీ ఇంటికి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నావు, నువ్వు ఆలోచించి వెళ్తావా డైరెక్ట్ గా ట్రైన్కి వెళ్ళిపోతావా? ఇప్పుడు మీకు తెలిసింది, మీరు ఆలోచించుకొని వెళ్తున్నారా? అంటే ఆలోచించుకోవడం అంటే వెళ్ళేదారిలో మీరు ఇంటికి వెళ్తున్నట్టు ఆలోచించుకుంటారా, లేదా వేరే ఆలోచించుకుంటూ వెళ్తారా? వేరే ఆలోచనతో వెళ్తారు. కానీ నీ మైండ్ ఏమో రన్ అయితే నేను ఇంటికి వెళ్తున్నానని రన్ అవుతుంది కదా, మరి ఎట్లా వెళ్తారు ఇంటికి? అంటే ఆల్రెడీ తెలుస్తుంది, అంటే నీకు తెలియదు. ఆల్రెడీ యూ ట్రైన్డ్. ఎవరిని ట్రైన్ చేసావు? నువ్వు మిషన్ ట్రైన్ చేసేసి ఆల్రెడీ అయిపోయింది, దట్స్ ఇట్. మిషన్ లో ఫిక్స్ అయిపోయింది. నువ్వు ఏడన్నా సరే, నువ్వు ఏడన్నా నైట్ ఎక్కడున్నా సరే, యువర్ మైండ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ నో యువర్ హోమ్. అంతేగాని జస్ట్ ట్రైన్ చేయండి నీ మైండ్, జాబ్ రావాలి అనే ఆప్షన్ నీ మైండ్ లో ట్రైన్ అవ్వాలి 3 months. వచ్చిన తర్వాత ఎలా నిలబెట్టుకోవాలనేది వీళ్ళు ట్రైన్ చేయాలి. పీపీటీ ప్రజెంటేషన్స్, కమ్యూనికేషన్, ఎలా మేనేజర్ తో మాట్లాడాలి, ఎలా మీ కొలీగ్స్ తో మాట్లాడాలి, ఏ విషయాలు డిస్కస్ చేయాలి, ఏ విషయాలు డిస్కస్ చేయకూడదు, ఇవన్నీ మనకి ఫ్రైడే క్లాస్ అంటున్నాం కదా, ఇవన్నీ ఆ క్లాస్ లో కవర్ అవుతుంటాయి. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఎందుకు ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అంటే జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఏముంది గూగుల్లో కొడితే దొరుకుతుంది, బట్ ఇవి దొరకవు కదా. కమ్యూనికేషన్ చెప్పాలి అంటే ఈ రోజుల్లో ఇవన్నీ చెప్తున్నారా? చెప్తే వాడు బాగుపడిపోతాడు కదా, అంటే హ్యూమన్ మెంటాలిటీ ఇవన్నీ. ఓకే, నా రికమెండేషన్ ఏంటంటే మీకు జాబ్ వచ్చేటప్పుడు మాక్సిమం హైదరాబాద్ లొకేషన్ అవాయిడ్ చేయండి. ఎవరైతే ఫేక్ వాళ్ళు ఉన్నారో మాక్సిమం హైదరాబాద్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. మిగిలిన అదర్ రీజన్స్ కి ట్రై చేయండి, లైక్ పూణే కావచ్చు, బెంగళూరు కావచ్చు, అదర్ రీజన్స్. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ లో అందరూ తెలుగు వాళ్ళే ఉంటారు. ఓకే, మీకు తెలిసి ఇంకా తరం నుంచి చెప్పాల్సిన అవసరం. ఓకే, మోస్ట్లీ ట్రై విత్ అదర్ లొకేషన్స్. కానీ కాదు అనుకుంటే హైదరాబాద్ ట్రై చేయండి. అంటే నేను నిలబెట్టుకోగలను, ఆ కెపాసిటీ నాకు ఉంది, కానీ కమ్యూనికేషన్ ఉంటే చాలు. అలా చెప్తున్నా, కమ్యూనికేషన్ సాఫ్ట్ స్కిల్ అది కూడా నేర్చుకుంటారు ఈ కోర్సులో. ఓకే, అది ఉంటే చాలు. ఓకే, నెక్స్ట్ డెవాప్స్ టూల్స్ వచ్చేసి జెన్కిన్స్, ఆక్టోపస్, Azure DevOps, Docker, Kubernetes అండ్ గిట్ లో మనకి గిట్ ఉంది, గిట్ హబ్ ఉంది. గిట్ ఈజ్ ఏ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్, గిట్ హబ్ ఈజ్ ఏ క్లౌడ్ బేస్డ్ సర్వీస్. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఇక మనం గిట్ గురించి మాట్లాడామనుకో, బిగ్ బకెట్ గురించి మాట్లాడడం అవసరం లేదు. బోత్ ఆర్ సేమ్, గిట్ అండ్ బిగ్ బకెట్, గిట్ హబ్ అండ్ బిగ్ బకెట్స్ ఆర్ సేమ్, బట్ ది UI is different. And Azure repos we are going to discuss. Okay, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. This is overall course will cover by minimum is 45 days, maximum is 60 days, minimum 2 months. నాకు తెలిసినందుకు నా పాస్ట్ బ్యాచెస్ ఇప్పటి వరకు 2 months మినిమం రీడ్ చేసాం. ఎందుకంటే మనకు ఓన్లీ 5 days, మళ్ళీ దీంట్లో మనం ప్లానింగ్ ఉండాలి, మన ప్రెజెంటేషన్స్ ఉండాలి, ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. 2 months మినిమం. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? దిస్ ఈస్ ద డౌట్స్ ఫర్ 5 minutes. ఇవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. మన నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏంటి అంటే హౌ టు క్రియేట్ ఎ ఫ్రీ అకౌంట్, హౌ టు క్రియేట్ ఎ సబ్స్క్రిప్షన్, హౌ టు క్రియేట్ ఎ రిసోర్స్, ఇవన్నీ మనం చెప్తాం. సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే మీకు తెలియదు, రిసోర్స్ అంటే మీకు తెలియదు. ఎందుకు చెప్తానంటే రేపు క్లాస్ ఇవన్నీ కావాలి. మీకు గిస్ట్ కూడా సబ్స్క్రిప్షన్ తెలుసా? అంటే సబ్స్క్రిప్షన్ దేనికి? ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఏంటి? యూ నీడ్ టు పే ద కాస్ట్. ఎక్కడ పే చేస్తున్నావు? సబ్స్క్రిప్షన్ కి పే చేస్తున్నావు. ఏంటి Azure లో కూడా whatever you resource you utilize, you need to pay for your subscription. Okay, ఇవన్నీ మనకి నెక్స్ట్ క్లాస్ వస్తాయి, విల్ డిస్కస్. సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి, రిసోర్స్ గ్రూప్స్ అంటే ఇవన్నీ వస్తాయి. బట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ సరే మెథడ్స్ లో అజిల్ వాటర్ ఫాల్ చెప్పారు కదా, ఒక స్కామ్ కూడా చెప్తారా? ఓవర్ వ్యూ ఇస్తారా స్కామ్ గురించి? అది ప్రాజెక్ట్ ని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తాడు? యువర్ క్లయింట్ విల్ డిసైడ్. అజైల్, వాటర్ ఫాల్ మోడల్, స్క్రమ్, క్యాన్బాన్, స్క్రమ్ మాస్టర్ అంటారు ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి. ఈ నేమ్స్ కూడా మనకు వస్తాయి. లైక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీటింగ్, స్టాండప్ మీటింగ్ అని, రిఫైన్మెంట్ మీటింగ్ అని, బ్యాక్లాగ్ మీటింగ్స్ అని, డిఫరెంట్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి. అంటే దీన్ని ఏమంటారు? స్క్రమ్ సెరమనీస్ అంటారు. ఓకే, ఇవన్నీ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం, ఇవన్నీ వస్తాయి కోర్సులో. బట్ నా సజెషన్ ఏంటంటే ఎవరైతే జాబ్ కావాలి, నేను నా లైఫ్ సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటే వాళ్ళు మాత్రమే కోర్స్ చేయాలి.
నాకు టైం పాస్ కోసం అయితే కోర్స్ పాస్ కోసం అయితే ఒకటే క్వశ్చన్ మరి. ఓకే, అందరికి ఏ బ్యాచ్ అయినా మీరు రికార్డింగ్ వినండి. ఫస్ట్ పాయింట్ నేను ఇదే చెప్తాను. ఓకే, ఎవరికైతే కాన్ఫిడెంట్ గా జాబ్ కావాలి, నాకు 10 మంది జాయిన్ అయినా ఐఎమ్ ఫీల్ హ్యాపీ, నో డౌట్ దాంట్లో. కానీ వచ్చే వాళ్ళు నాకు కాన్ఫిడెంట్ గా జాబ్ నేర్చుకునే వాళ్ళు నాకు కావాలి. ఎందుకు మనం నేర్చుకునే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి తల మీద పెట్టుకోవడం ఎందుకు? టైం వేస్ట్ కదా. ఓకే, దానికోసం ఎవరైతే నాకు జాబ్ కావాలి, నేను సెటిల్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలి, లేకపోతే అవసరం. ఓకే, What are the services you are covering in Azure? Azure, I told you virtual missions అంటే చాలా ఉన్నాయి. 45 I cannot cover 45 ఇప్పుడు, అంటే ఇప్పుడు 5 minutes లో చెప్పలేను. బట్ మెయిన్ సర్వీసెస్ వచ్చేసి వర్చువల్ మిషన్స్, స్టోరేజ్ అకౌంట్స్, వెబ్ యాప్స్, సీక్వెల్ సర్వర్ అండ్ డేటాబేసెస్, అప్లికేషన్ ఇన్సైట్స్, సర్వీస్ బస్ అండ్ టాపిక్ అండ్ క్యూ క్రియేషన్, ఫంక్షన్ యాప్, లాజికల్ యాప్, చాలా ఉన్నాయి సర్వీసెస్. ఒక 45 సర్వీస్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. Okay, and also main important thing is terraforms and arm templates, మర్చిపోయాను, అండ్ పవర్ షెల్. ఎందుకు వాడతారు ఇవన్నీ? స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా, మాన్యువల్ ఎగ్జిట్ పోర్టల్ లో క్రియేట్ చేస్తావా? నో, యూజింగ్ ఆర్మ్ టెంప్లెట్స్ కానీ, టెరాఫార్మ్స్ కానీ, లేకపోతే పవర్ షెల్ కానీ, వన్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ యూ యూజ్ టు ప్రొవిజన్ దిస్. ఇవన్నీ కావాలి. నౌవేడేస్ ఎవ్రీబడి ఇస్ లుకింగ్ ఫర్ terraforms. Okay, we will cover in this course as well. Terraform is an infrastructure service provider. And yes, and yes, sir. By using this Terraform, right, you can provision the resource in Azure. You can provision the resource in AWS. Okay, you can provision the resource in GCP. And it's a Terraform is a It's a reusable code, so we can management service configuration tool for release. You can use the same code for provisioning the resources. ఇప్పుడు Azure లో స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, ఎప్పుడు మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేయం. మాన్యువల్ గా అయితే ప్రెషర్ కూడా చేస్తారు. అది DevOps ఇంజనీర్ we need to automate via terraforms కానీ, ARM టెంప్లెట్స్ కానీ, పవర్ షెల్ కానీ, లేకపోతే బ్యాచ్ స్క్రిప్ట్ కానీ, లేకపోతే షెల్ స్క్రిప్ట్ కానీ, ఏదో ఒక టూలే వాడాలి. We can provision the resources. Configuration management tool for release. ఓకే, రిలీజ్ అంటే ఏంటి? మన డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, అన్న ఇది సిలబస్ ఏదైనా పీడిఎఫ్ ఉందా? ఇస్తాడు. యాక్చువల్ గా నీకు కిరణ్ పంపిస్తాడు సిలబస్ కంటెంట్, కోర్స్ కంటెంట్, హీ విల్ సెండ్ యూ. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఇది మనకి ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా ల్యాబ్స్ అనేవి, అప్పుడు మరి అంటే అప్పుడు ఒకవేళ డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఫ్రైడేని అడగాల, లేకపోతే ఏదైనా టైం? ఒక సింపుల్, యాక్చువల్ గా మై రికమెండేషన్ ఇస్ ఐ లాస్ట్ ఫర్ ఫ్రైడే. ఎందుకంటే మనకు ఉంది 4 days. ఈ 4 days లో మీరు డౌట్స్ అడుగుతూ కూర్చొని ఐ కెన్ నాట్ కంప్లీట్ ద కాన్సెప్ట్. ఓన్లీ ఫ్రైడేనే డౌట్స్ చేస్తాను. బట్ ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్, గుడ్ పాయింట్ రైట్ చేశాడు. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి చెప్తాను. ఇప్పుడు నీకు రియల్ టైమ్ లో ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు, ఫస్ట్ ఎవరిని అడగాలి? రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చింది, అయిపోయింది. రిక్వైర్మెంట్ అయిపోయింది, నీకు డౌట్ వచ్చింది, రిక్వైర్మెంట్ ఎలా చేయాలని డౌట్ వచ్చింది, ఎవరిని అడగాలి ఫస్ట్? ఓకే, గూగుల్ ఫస్ట్ రీచ్ అవ్వాల్సిన ఎవరిని? కొలీగ్స్. టీమ్ లీడ్కి వెళ్ళకండి. టీమ్ లీడ్ ఏంటి? హీ విల్ గివ్ ద పర్ఫార్మెన్స్, రైట్? అంటే నీ గురించి మొత్తం అని తెలిసిపోయింది ఇది నిల్ అని. అందుకని మోస్ట్ ఆఫ్ ద సినారియోలో టీమ్ లీడ్కి వెళ్ళకూడదు. వీ నీడ్ టు గో టు అవర్ కొలీగ్స్ ఫస్ట్. కొలీగ్స్ తర్వాత టీమ్ లీడ్. అందుకని డైరెక్ట్ గా పైన క్లయింట్ వెళ్ళడానికి వెళ్ళాం అనుకో, నీ గురించి ఫీడ్బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది, నువ్వే ఇస్తున్నావు ఫీడ్బ్యాక్, నీ గురించి నువ్వే చెప్తున్నావు ఓపెన్ గా, ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. అందువల్ల ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పేవాళ్ళు నీకు ఒక డౌట్ వచ్చింది, ఫస్ట్ మీ గ్రూప్ లో ఇంటర్ చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ మీ గ్రూప్ లో మీరు డిస్కస్ చేసుకోవాలి. మరి మీరు ఎలా డిస్కస్ చేసుకున్నారో మీ ఇష్టం. అంటే ఇప్పుడు ఒకరికి చేసినప్పుడు ఇంకోటి డౌట్ రావచ్చుగా, వాళ్ళకి చేసినప్పుడు ఇంకోటి డౌట్ రావచ్చు కదా. మీరు ఇంటర్నల్ టీమ్ తో ఫస్ట్ రిజాల్వ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఐ విల్ హెల్ప్ యూ గైస్. అంతేగాని మీరు ఇంటర్నల్ డిస్కస్ చేయకుండా, ఫ్రెండ్స్ తో డిస్కస్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా టీఎల్టీ క్లయింట్కి వెళ్ళకూడదు. ఓకే, ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ గా డిస్కస్ చేసుకోండి, కమ్యూనికేషన్ చేసుకోండి. ఓకే, విల్ సీ సమ్. ఓకే అన్న, మీరు ఏదన్నా అంటే గ్రూప్ ఏదన్నా క్రియేట్ చేస్తారా? లైక్ అవును, కిరణ్ విల్ హెల్ప్ యూ ఆన్ దిస్. Ajay, my Ajay is telling that my voice is not audible. Okay, sir. Yes. Clear.
సార్ యాక్చువల్లీ మాకు 3 years వరకు అంటే ఫేక్ పెట్టాల్సి వస్తుంది సార్. అంటే మీ క్లాస్ వింటే మా ఓన్గా ఇంటర్వ్యూ